Ekonene. So kuna hii festival inaendelea inaitwa Piny Luo Festival. So Piny Luo ni the Luo Nation Festival and it's interesting because kuna a few things mubongaga juu yake zile nilifind kiwa interesting. So kuna hii footage kuna tokea from your area unachiki Ruto akiwa na Oburu. And apart from that, of course, so they show you this and then they show you some of the games that were being played. And that's why nilibaki nimecheki jo game yangu jo ilikuwa inachezwa jo. So kuna watu wanafanya ile rowing of boats which I find to be super dangerous considering a similar event going to happen Mombasa na vitu zikabaki zimeenda haywire. But apart from that kulikuwa na the game that I like talking about which is wrestling. Najua wase jo aso walikuwa na row their boats jo kuko ndani jo anything happens but at least they had their two life jackets which helps a lot. Yes, the life jackets help a lot. So kuna that, at least kuna a certain level of safety that they were taking. But you know what needs no safety? Kuna hizo kubalance pots kwa kichwa. Yes, yunza wa mother wakienda guess kuchota maji because it's a cultural event that makes sense. Kuna madhapo na chiki alafu kuna amen wrestling raya mbili zinashikana. Hii game nilijuaga juu yake na nikabaki nimejua like it's such a Luo sport when I was a kid. Na vile nilienda ocha mara ya kwanza kuna kamjaka kwa niliuliza bwana unataka tupige amen? Nikamuuliza amen ni nini? Kani amen ni wrestling, unataka tu wrestle? Nikashindwa ni amen mpaka kuna hiyo jina like it's such a sport that happens there. But apart from that, Ruto of course had to do his whole speech. So acha tusikize speech ya Ruto alafu tuone kuliendaje. Waswahili wanasema mwacha mila anakuwa mtumwa. Na ndio sababu hiyo tumekuja hapa kusherehekea mila ya watu wa jamii yetu ya kutoka Nyanza. Lakini mimi nimeshuhudia mambo ya maajabu hapa. Mimi nimeshuhudia kina mama. Mimi nimeshuhudia wazee. Hii andalizi yote mmefanya hapa. Na mimi nimefurahi sana kwamba tuko na michezo tofauti tofauti ambayo inatusaidia katika kuunganisha wananchi. Nimeona wananchi kutoka Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori. Sote tumekuja hapa kwa sababu ya umoja ya jamii na umoja wa taifa. Yeah, and one of the sports, man, I have to say, ni wrestling, man. Like, I'd want to know if high school wrestling was a thing in Kenya, the way inakuaga. I think in Onaga States kuna kuaga na hiyo high school wrestling. Like, how would it be? Because vile nilisema you ask mtoi that stayed with me. Hiyo story ya kutaka tuchape man. But another thing that happened during his story yote ni Ruto alienda pa kibonga juu ya Migingo. Migingo imekuwa like one of those controversial topics and I think Migingo is one of those where I think kama I'd say I'd blame Kibaki alibaki I think juu 2007 alikulaga moto alafu akaamua hata protect all Kenyan territory because around time ya Kibaki that's when Uganda walianza kuchukua Migingo and that's his second term and unasema kuna teta that the Ugandan flag was flying there. So Ruto had to address that. Wacha tusikie. Now, President William Ruto has affirmed that the contested Migingo Island is squarely on Kenyan territory and wants security forces from neighboring countries against harassing Kenyan fishermen. Speaking during the 5th edition of the Piny Luo Festival held in Nyatike, Migori County, President Ruto said his administration will pursue all means available to ensure that the boundary dispute in Migingo is resolved. The head of state added that the Ministry of Foreign Affairs will use diplomatic channels available to ensure that Migingo Island row is settled once and for all. Chikijo reza menzangu jo naziona zinaangushana huko kwa huko kwa background ja. Hii tug of war, I'm not actually sure if it's a whatever Luo thing. That one I don't think so. I don't think nishaisikia like a specific term for it because that's the easiest way kujua if something belongs to a certain culture. There has to be like a certain name for it and then you know that it's not foreign, especially when the name is original kabisa. That's not yoga like this is not foreign. Mimi nilikubaliana na nyinyi
vile party leader wetu amesema, vile governor wa hapa amesema, vile governor wa Siaya amesema, vile governor wa Wanga amesema, hii Migingo ni sehemu ya Kenya, na tumekubaliana ya kwamba hiyo Migingo, kwa sababu ni sehemu ya Kenya, tutahakikisha ya kwamba hiyo sehemu kwa mbinu zote, mbinu za diplomasia na mbinu zingine zote, tutahakikisha kwamba wananchi wetu hawaangaishwi na askari wa nchi zingine. Tunataka kuhakikisha kwamba kuna amani, tuweze kufanya biashara. So unachikio part ile Ruto anasema that tutahakikisha kwa mbinu zozote, mbinu za kidiplomasia ama mbinu zozote zingine. Kuna wase nilicheki wakisema that even the thing that happened last week on Friday, where that plane ended up like flying super low, ikaenda pikishtua Ruto, that all of that was well planned by the military and maybe even the commander-in-chief, ili tu kuonyesha UG that bado tunaweza jipanga. So I don't know how true that is, but tunacheki this is the first time nakwambia like for close to 20 years ile Migingo sasa itakuwa ikiambiwa ni kama it's a Kenyan territory. Otherwise after ipotee and in quotes and Kibaki, when Uhuru came in he also never contested it. So saizi ndio the first time ile ina contestiwa kuambiwa that kuna time ingine hata walikuwa wanateta that flag ya Kenya ilikuwa pulled ama ilikuwa ni hoisted down, alafu flag ya UG kabaki imesetiwa. So yeah, history ya Migingo. So what do you think, man? Is it worth it kusema eko nane na kugo to ward ya Migingo? Do you think that's worth it? Or do you think pia UG watabaki wame back down because walicheki maybe what happened pale tulijichocha kidogo? So I don't know, but kitoka hapo wacha still to stick na Ruto. Ruto ndio amesema kwa obsessed na history ya kubuild hotels like left, right and center, and one of the hotels of course that wana try kubuild ni ya Maasai Mara, na inaenda kumess up kabisa the migration ya nini wildlife. So kuna kesi kotini na hiyo kesi inafaa kuwa determined like leo on Thursday. Now moving on, Justice Lucy Gicheru is on Thursday expected to rule on whether to dismiss a petition filed by a Maasai environmentalist against the Ritz-Carlton Maasai Mara Safari Camp. In an unexpected move, the petitioner, Meitei Ololdapash, has this morning asked the court to strike out his petition with no cost since his concerns have been sufficiently addressed. Damn, okay. So how have they been sufficiently addressed? Okay. How have they been sufficiently addressed? Because the questions are still there for me and you. Maswali bado ziko, like how hizi wildlife zitaduaje? Because ushaisikia gata jua an animal like an elephant for example. Elephant waga inajua njia na inajua ni njia moja. So ikikama data ipate structure, hata kuwe na kona ama space nizatumia, the elephant will still try and go through whatever structure that it sees. So of course wildebeests zinakuwa a little bit different, but wildebeests zikicross hii kitu inakuwa matter of life and death, so they need to do it as fast as possible. So how this Nini's has been addressed, it's interesting. Huyu Meitemei anafaa kutuambia. Huyu he wanted the Ritz-Carlton Maasai Mara Safari Camp removed on grounds that it was built on a wildlife corridor. Public participation was also not done, and that it was built when a moratorium against construction of lodges in the Maasai Mara was in effect. And ndio kitwaga shida na Kenya is you never know why someone is filing a petition. Sometimes we file petitions and it's not for the right reasons, because for huyu Meitemei kutuambia that whatever that he was worried about has been addressed, it's for him to be funny. Nothing has been addressed. And this goes back to ile story kuna cheki kuna zusha juu ya victims not being paid after the protest. It's because a lot of those petitions are not in quotes honest, because if they were honest they'd know that these families need those settlements. And yes, as much as they might have a problem with Ruto, they should not punish the families also in the meantime. But however, the lawyers representing the Lazizi Mara, the owners of the hotel, want the petition pushed and the courts to make a decision on whether they broke the law or not in establishment of the camp.
Okay, unachekio Ritz-Carlton. It looks beautiful. I don't know if this is what they're building or they're building something extra, because I think they're building something extra. But hii story ya kwanza kuingia place wanyama wako wagainanikasia, because it comes with that there's that notion that we were given dominion over everything. It's a very dangerous notion, najua, because it means that we don't respect nature. We just take nature as this thing that all these other animals, it's like we are doing them a favor, and we are not. The best thing about life is we don't live long enough to see evolution, but it would be very interesting where one day when humans are not the only intelligent species on earth, how will that be? Hapo jo hata tukaa sisi tutakuwa tukiitisha Yesu Kristo. But tukitoka hapo, one of the things that has been happening, and I think nilibonga juu yake, ni kuna hii nje inatengenezwa Maasai Junction, and it actually looks really good, but sometimes naonaga su chomea inchi yetu jo, cause tunaonaga vitu kidogo alafu tunaanza kuzicompare na places that fai kuzicompare. So this road is beautiful, najua, and it's super beautiful, and of course it's dirty kama kawaida, tuoshagi barabara zetu, but kwanza kuikompare na vitu tunaikompare nayo hapo tunatupamba. Wacha ukaona shida barabara gani, wacha tucheki. Naendelea kujenga hivi, niko sure msemo alikuwa Ngong Road like kama 10 years ago ama 2010 2012, akuja saizi anapotea. Sijuzi umeona msee ametoka sijui ni wapi, ametoka ilikuwa Tanzania, akidanganywa anakuja anapelekwa US. Tuache kuchoma jo. Half TZ, I think saa zingine sudharau TZ sana. TZ haiko that behind. UG maybe. Yeah, UG nachomaga. UG uchoma. Okay, but the last time nilienda UG was like over 10 years ago. But damn, UG ilikuwa nachoma. I think Kampala nilikuwa naicompare na Nakuru, because I feel like Mombasa and Kisumu are way ahead of Kampala. But that was 10 years ago. The only thing that was interesting about Kampala is the hotels. The hotels are really good. But the rest of the city, it's like, ugh. But America, I don't think so. Akaletwa hapa Nairobi. Saizi kuna changes by the way. Kitambo, hata nilikuwa nafanya kazi Kibra. Na hii jambo ya hapa nilifanya niache kazi. Nikuambie, tuko Amerika. Nikiona hivi naona ni kama tuko, niseme ni Mombasa. Sasa naona ni kama wageni pia watafurahia. Naona vitu zitajengwa huko, wazungu watapenda kutembelea huko, na tutakuwa na wageni wengi. Okay, wazungu watakuja kututembelea. Ninakuwa interesting jo ile kuna watu wengi wagi na mimi nikisema hivi, but busama that white image of Christ wagemfanya the mentality suaga nayo ya wazungu na relationship yao na sisi inakuwa interesting. So tukwaga nika hizi raya zinatupenda jo, na hizi raya kuna zile zinatuchukia to a certain level, because I think the whole concept ya racism inakuwa interesting, because sisi kama waseweusi hakunaga race uchukia. Najua suchukwaga tu watu, tunaweza kuenjoy, tunaweza kuovercharge for something, but chuki ile tu mtu anakuchukia because you exist, hatunaga hiyo. Baafu sisi tunakuwaga the only people wale tunachukiwa tu, nachukiwa na wazungu, na cheki tunachukiwa na wa Chinese, like ukienda kwao alafu nachukiwa na Waarabu, unachukiwa na basi, tunaga hiyo chuki. So with that in mind, hatu understanding ile time tunachukiwa. Najiki unaona raya unaiambia hiyo kitu imehappen ni racism, right? Because zi unaambia raya jo, I make sense that Mungu wako when you black, Mungu wako ni white. I make sense. When you black, Mungu wako ni Mwarabu. I make sense. But raya zitaki kuona, zinajichukia mpaka so but tuendelee. As per the moment, the progress is going very well. We have completed the steel structure erection. We have around 90% of progress right now, so we expect to finish this project by mid next year. Yeah, so hii project inafaa kuisha by June, July. Niko nafikiri itaisha before that, but itakuwa interesting, man. It's going to be interesting, like what happens when that road is finished. Like, what's going to happen? So yeah, Talanta, man, Nairobi in a change, and yeah, I think the only thing that we need to figure out is cleanliness. I always feel like it's not as clean as it needs to be.
That's number one. Alafu hizi stories za sewages kupasuka alafu zinachukua so long. Kuna sewage fulani nimekuwa nikicheki mtaa niko I think for more than 2 months hii sewage imekuwa and it's not being solved. Ekonene. So the festive season is here na Lemfi wako na a very great offer kwako. Abaki umesign up ukitumia the promo code Ekonene and on your first transaction ya $50 ukisend home unabaki umepata a $20 sign up reward. Najua $20 sign up reward on your first transaction of $50 only. Why? Because it's the festive season. Baki umechangamka, tumia promo code Ekonene, ingia Lemfi. Why? Upate the most competitive exchange rates. Alafu pia inakuwa ni chap like transactions ziko instant. Changamka haraka. Lemfi, international payments for everyone. Ekonene. Nicheki majuzi I think the Dutch embassy walibaki wameandikia I think waliandikia ni NEMA ama waliandikia the Nairobi County wakiteta juu ya apartments that are going around in their place and they were complaining that easy apartments zinafanya mpaka sewer zinaanza kupasuka. And I think this is one of the things ile nikijudge Sakaja move judge juu ya vitu kama hizi because these are the things Sakaja is supposed to concentrate on, not history ya Dishina County. Hizi kina Dishina County, yes, they look like noble ideas but they're not sustainable. Handouts are not sustainable. At some point you have to think of the bigger picture. How can I create maybe jobs? And as I create these jobs, make these people who require handouts wasi require hizo handouts zao. That would be the thing to do. Nacheki. But yes, so the Dutch embassy, wacha tucheki letter yao. Ilikuwa ni concerns regarding development on Mandera Road. Then ilikuwa ni the embassy, walikuwa wameandikia Musiria on the 27th of October. I think, Musiria was still the Nini your time. Okay. Ilikuwa ni the embassy of the Kingdom of Netherlands is currently renting the property situated on Game Lane, Kileleshwa, with the title number blah 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 blockhouse, okay, from Kilnochi Limited. We have observed ongoing construction activities near the house rented by the embassy. These activities have raised several environmental and infrastructure concerns, including an increased risk of flooding along Game Lane during the rainy season, as the proposed storm drain may alter the natural flow of rainwater. Then 2, discharge of wastewater from the construction site into the storm drain that flows into the river, posing both environmental and public health concerns. Alafu 3, the need for improvement of the drainage system and proper reinstatement of the roads along Game Lane to ensure accessibility and compliance with the county standards. Then wakamaliziani, we respectfully request that the relevant authorities review these matters and take appropriate action to prevent environmental hazards and maintain public safety. Thank you for your continued attention and cooperation. Then msemenye I think ni I don't can demo man him say anaitwa Arin Akestrat. So this was the letter, and of course ukiangaliaga kituaga sad na ukienda hizo Maasai za Kile, Maasai za Nini, it's the buildings have become too many. It's become like a mini pipeline, and it's not good to see. This was one of the places where tuko tunachekigi tuna admire and we used to aspire to live in such places, but right now do you actually aspire to live in such places? I don't know, man. It's just one of those things like yeah. But tukitoka hapo kuna huu governor of course tulibongaga na Dennis Onsarigo about him. Alikuwa the Nyamira governor, Amos Nyaribo. So nakunga majuzi amesurvive impeachment. Alafu sasa jana kwa headlines ilikuwa ni EACC grills Nyamira governor Amos Nyaribo over 400 million corruption allegations. Like, damn, don't forget, man, this guy survived an impeachment proceeding. Shows you, man, this country, I don't know, like integrity, of course, he was innocent, but corruption allegations, impeachment allegations, allegations, hey, these are too many. So kuna hiyo, do I think he's going to survive this one? Yes. I think the EACC nakuaga there, all back, no bite, so that's still there. But now kuna hii nilicheki, post nilicheki kutoka kwa TV47, and walikuwa wameshare the rules za 2016 za traffic offenses, especially minor offenses, and this is because of
saizi vile inasemekana kutakuwa na mobile courts. So the number 1 offense itakuwa ni using a mobile phone while driving. Hiyo ni rule 59A1. Hiyo itakukost 2,000 shillings. Hii ni kitu nilifind ikiwa interesting, funny enough, and that country has a lot of accidents. Ilikuwa ni SA vile tulifikaga asubuhi, and I found it so weird that like everyone who was driving alikuwa hivi. Alafu nikakam kunotice that SA were gonna a lot of accidents. I think it's even more accidents than Kenya, considering that they have more cars, so that makes sense. Alafu failure to wear a seat belt, hiyo ni rule 22A. Nini 3 and 4, hiyo itakost 500 shillings. Hiyo mi kwangu itakuwa hard unless gari yenyewe iko safety belt, lakini ati mimi nipate kwa highway nikienda Ocha bila safety belt itakuwa ngumu. That's next to impossible. Alafu ilikuwa ni passenger, of course hiyo inamaanisha like if it's like a small car. Ikiwa kwa hizi public transport there's no way, man, you can, if you have to go, you have to go. So hapo kwa tu Yesu Kristo nikinifikisha itasifu jina yako tena. Okay, so inakuwaga hivyo. Then kulikuwa na passenger boarding / alighting outside authorized stops for PSV ni 1,000. Passengers dropping dropping passengers, picking ama dropping passengers outside authorized stops, hiyo ni 3,000 shillings. So boarding and alighting ni 1,000. Picking and dropping, hapo si understand. I feel like this is basically the same offense. Okay, it's the passenger now to pay the 1,000 and the PSV to pay 3,000. I think that's what they mean by that. Failure to obey traffic signs. If it was implemented, a lot of Kenyans would pay 3,000 shillings at Fortagi traffic lights hapa Nairobi. Inakuwa gani upumbavu fulani. Unapata garae na kuhutia nyuma. Ikikwambia nitakuhutia usipoendelea na jani yako, ubaki umevunja traffic rules. Failure to obey lawful directions of a police officer, hiyo ni 3,000. This is dangerous because the cop can claim you didn't follow their rules. So hiyo iko. Exceeding speeding by 6 to 10 kilometers per hour, that's 500. Exceeding speed by 11 to 15, that's 3,000. Yeah, 11 to 15. What about 20? What about 30? Okay, but I want to know. Rider or passenger without protective gear, 1,000. Hii inakuwaga interesting because Nairobi is so misbehave sana, especially even at night. You'll find mse kwa bike, not even a motorcycle, kwa bike na amevaa dark clothing. Kuna times you tempt fate jo. You're tempting fate, and it's nini. Of course kuna kuwaga pia na watu wa motorcycle where you find mse wa motorcycle hajawasha lights, hajavaa reflector, and it's at night. Still super dangerous. Then gani tena, failure to carry / produce your driving license on demand, 1,000 shillings. Failure to renew a driving license, 1,000 shillings. Driving without a valid license endorsement for vehicle class, 3,000 shillings. Oh damn, okay. Learner failing to exhibit the L plates front and rear, 1,000 shillings. Obstructing traffic by leaving vehicle. The vehicle. Okay, sir. Acha kudio story ya vehicle. Yani hizo story mwiche kigi vile ukiwachizi mashow za Hollywood na kuanga the vehicle. Semangi vehicle. Obstructing traffic by leaving vehicle on the road, 10,000 shillings. Alafu driving on through a pavement or a pedestrian walkway, 5,000 shillings. Hii ni ya kufanya wase wabaki wamefuata history za zebra crossing. Kuna raya zitakaki kujua ni zebra crossing jo. Siku hizi inaitwa pedestrian crossing. Kwa hiyo itagua zebra crossing because of the colors, but I think kuna mtu aliteta akasema wanataka kuita watu wanaotembea kwa barabara wanataka kuita pundamilia. So ikakuwa, so it's no longer zebra crossing. Ukisikia mtu anaita zebra crossing jua ni mtu mzee kama mimi. Pedestrian crossing. So these rules are there. This is supposed to protect lives. I remember pia kuna ile time nilikuwa nasema that I always feel like Nairobi is pretty safe, but nilicheki, was it on Wednesday, kulikuwa na an accident next to Fig Tree. Nilishigiwa area ya Fig Tree for such a long time and never saw an accident. But you know the road has also changed a lot, so I think kuna vile watu wana misbehave. So I don't know, man. Like I don't know this. I always say it's an obsession with speed, and not just speed. Nilicheki boy fulani ule you do content. He does content around
stories za magari na vitu kama hizo, especially ni rage, inatonga niyo nini, road rage. And alikuwa anasema, he said something interesting, that a lot of road rage inakuwaga juu ya people trying to prove a point. So mtu akikam akatin vibaya, unakasirika na yeye, so you're trying to prove a point kwake, so you'll be there angry, losing your ish, and you might lose focus. I think that happens ni unaendesha gari, natikika ile vile Truth Watchdog alikuwa anasema, unajua Mercedes Benz kweli? So let's say unaendesha Mercedes Benz yako, alafu msea kama kupita na Probox, alafu sasa unaamua msea hata nipitaje na Probox na niko na, sasa unaamua kuikanyaga mafuta just to prove a point to him. These are things zile za sometimes you just need a hug from your mother. Otherwise, why do you need to prove a point? Alafu when you're trying to prove this point, you're putting your life at risk. Because hizo gari unapataga pia, like if you make a small mistake, ni evil. Because it's moving at such a high speed that, alafu watu walikama wakadanganywa. I remember tukiwa watu hiko naambua kwa buda jo, unajua Mercedes Benz waga wamesema buda ukiweza kufanya hiyo gari i-overturn wanakuchotea. Watakuchotea. Yeah, Jirongo inasemekana ili spin. Why? Because an accident situation is not controlled. I think SUA Act ni kama accident inakuwaga, it's a controlled environment. It's a very random environment. Anything can happen. Kitu inaweza kuinua, na ikikuinua of course balance ikosekane, the laws of nature utabaki umeflip over. So yeah, remember tukiwa watoi kulikuwa na hiyo nonsense. Chuka any one of you alisikiaga hivyo. Kwa ulisikiaga jo niambie, what did you ever hear? But yes, nakunganikia mbo hiyo story ya buda jo Mercedes waga wametoa do. Nachikika vile Apple kuna kuwaga na, when they come up with those security patches, inakuwaga if you can actually hack and washoneza hack, yes, watakuchotea. Do I think there was such a thing for Mercedes Benz? Nah. Is it safer than maybe the next car? Yes, a little bit. Yeah, I think kuna story fulani ile mtaisikia kwa podcast tulifanya, ile msako anatupatia story ya vile I think ni best yake kuna S500 alipeleka pali itolewe taya, na taya zikatolewa in the wrong way. Damn, it's such an interesting story. But yeah, niambie jo, do you think this stories are nini itasaidia anything? Is it going to help anything? Let me know, man. Is it going to help with accidents? Is it going to help with making Kenyans follow traffic rules? I don't know, man. But I think there needs to be a certain level of honesty, especially on the cops side, and we can bring all these things to control. And I think that's another thing that should happen. What if, just around Christmas, we can use these so-called fines, and they have to be, tufanye makarao first of all wavae cameras so that isikuwe wanaharas wase. Alafu ikue, if they reduce the amount of accidents, they get a certain level of bonus. I think that would work. Najua, maybe the bonus can be, unajua, slightly above the bribes wa upataga, because if they follow all these traffic rules, there's a lot of money to be made on the roads, najua, that the country can make, because people break a lot of rules. People switch lanes will have to switch. People don't indicate. People drive on the wrong lane. Like, people do this crazy stuff, and that would help. But niambiane hapo kwa comments, will this help ama pia December watu watakuwa clear, because I remember, I don't know which year this was nikimalizia, but I remember, because I remember I posted about it, then mtu akaniambia that niache watu wa celebrate. But there's a year that an accident happened. Ile, I think ilikuwa ni watu walikuwa wanatoka Nakuru wakikuja Nairobi, and walikuwa nakuja Nakuru to Nairobi when it was just after New Year. And I think kuna dem alitoa kichwa yake nje ku celebrate Happy New Year. Love, something happened to her. And I remember saying that it's just another year. Don't risk your life because of it. Mtu akaniambia, let's watu celebrate. So should we just let people to celebrate, or should we encourage people to stay alive? Let me know. Eko nene.